Hello, can we start? What about Renuka? She's like, it's showing joining for Renuka. Again, internet issue. మీరు ఎక్కడ ఆఫీస్ లో ఉన్నారా కుకట్పల్లి? హౌస్ లో ఉన్నారు, ఓకే. ఫౌండేషన్ కాదు, డిప్లొమా వస్తుంది కదా, ఎలక్ట్రికల్ క్యాడ్ ఒకటే ఉందా? ఒక్క నిమిషం. Okay, today we'll start with software, right? So just whenever you want to start a project, click on new, select metric construction template or construction default metric. Starting, don't use structural template. If you select structural template, you don't know how to load foundation columns and all, as we discussed in the last class, right? Click on OK. First thing, whenever you want to start the construction, can you see this datum? Here you have levels and grids. Nothing but reference lines. Levels are nothing but number of floors. So first thing, before starting any project, go to any side view, means elevation views. Delete all by default levels. So see, there is no floor plan, no ceiling plan, no structural plan in project browser. Means a empty ground is there. So in that, first option is level. LL is the shortcut. And level is activated only in side views only. Why? Because this is an imaginary levels, right? Floors, number of floors. Create one level. Double click to change name. Like I am specifying its name as ground floor. What about ground floor height? Ground floor height will be 0, right? Next one, again click on level. What is floor height, Renuka? Hello. What is floor height? Floor to floor height. Room height. 10 feet, right? So that is nothing but in AutoCAD, however, we have offset option, right? Same option is pick line. Click on pick line. If you know in feet, specify feet also. Automatically it will change to mm. See, I have given 10 feet. It has converted to 3048 mm. Or in meters, if you want, we will specify as 3 meters, right? 3 meters, enter. So automatically it will change to mm. Why? Because by default your working units are mm. Now you can specify your next floor. How many floors you want. Then foundation depth. Let us say 2.5 meters. So can you see that dotted line? So offset is coming downwards. Now again you can rename as footing level or foundation level. Rename. Now no need to change height. Why? Because you have given offset 3 meters, 6 meters, 9 meters. Just rename it. First floor and select this. You can change name in properties toolbar also. Second floor, apply. Select it. Third floor.
so and so. So you can create required number of floors. Whatever you have selected, same thing you can see here. You got structural plan, floor plan, ceiling plan. Create, go to ground floor, double click. Grids, create grids. First grid I am creating as X1. GR is the shortcut. Again pick line 4 meters. డెమో కావాలా? జునేద్ క్లాస్లో ఉన్నాడు కదా, ఇచ్చేస్తారా? అక్క చెప్పండి. ఆటోకేడే అవసరం లేదు. సో ప్లేస్ how many number of grids you want. Similarly, make it 0. This direction GR. Create one grid line first and rename it by ABCD alphabets or anything. Then again pick line. This side, what is your grid dimension? Specify. Grid to grid distance. Like this. How many grids you want, you can create. Now if you want to do any changes, drag it. Representation purpose. And if you want label all the sides, select, go to properties toolbar, select symbol end 1 and 2. If both are selected, you can see label all sides. Okay. Now we created grids in ground floor. Automatically in footing, in first floor, second floor, all the floors you will get grids. Okay. The first thing, go to footing level, structure. Here you have foundation, isolated. Under the foundation, column foundation, wall foundation, slab also available. Click on isolated footing. See, there is no structural family. So from where we should load? Both of you, Narendra and Renuka. You have used a structural template, right? So directly you got foundation. But here say it is saying no structural family is loaded. You want S. So we are in English. You know libraries, right? Yes. Under the libraries, English. Where is foundation? Here, structural foundations. So here you have all types of foundations. Pile foundation, rectangular, open. Select rectangular footing, open. See, by default you have one size, another size. Whenever you want to place it, individually if you want to place it. But one message is appearing, see. None of the element is created is visible. That means from foundation level, you are getting foundation below the level. Go to side view, see. It is exactly at -2500 and depth of the footing. What is depth? 450. Coming below that level. But it is not visible. First thing, change fine and wireframe. Still not visible. Because of view range. Let us say now you're at your home or in office, you are in first floor, but you can't see ground floor, right? It should be a glass, or if you make hole, you can see it. Similarly, in Rivet, you have view range, VR. So here you can see view top and view depth. Footing is below, right? You can specify footing depth, that is 450. -450 if you are going downwards. If you are want to see upwards, plus values. What top means total height of your floor, which is 3 meters. Up to what height you want to see, means where you want to cut your section. Apply, OK. Now see, footing is visible. Now when you place your foundation, you can see it. To rotate it, space bar.
If you press a space, it will rotate. Place. If you want to change size, go to properties toolbar, select size, and you can place it. So let us say all foundation are same sizes. You can use at grid option. At grid, drag, finish. But in the last line, I want different size, which is 2200 by 2400 by 300 depth, which is not there. So whatever size you required, if it is not available, you need to create by using duplicate. Compulsory, remember, if you want to do changes, first create duplicate. Name of the foundation, you can give anything or you can represent by size. Foundation thickness 300, width as we discussed 2200 and 2400. Okay. Now under the F1 you have 22 by 24 by 300 mm. You can place it wherever you want. If you want overall grid, at grid, select this grid, finish. Now you can go to 3D shaded view. At a time you have placed your foundations. Clear? Up to foundations. Yes, ma'am. Okay. So let us say we placed two foundations, which is 24 by 18. I want to change all 24,000 foundations. At that time, how? So select one foundation, SA, select similar. So there are two foundations with this size. If you want to select all this 1800 foundations, select one foundation, type SA, select similar. See, now you can go to properties toolbar. You can change to required sizes. Okay, select one, SA, select similar, and you can change to required sizes. Whatever size you want to change, you can change it. Clear? But sometimes what will happen means by mistakenly you will place all your foundation in ground floor. Why? Because you will work in ground floor only, no? You will create grids. When you go to side view, see, your foundations are in ground floor. It should be footing level. Select one, SA, means it is selecting only same size 2 or 3 foundations. All foundations I want to move to footing level. So select like this. Can you see filter option? This filter will be very useful. Filter, check none. So here you have selected levels and foundations while selecting. So which object you want to select? Foundations. To select at a time all foundations that may be different sizes. Select, change constraints, levels. It is in ground floor. Change to foundation. See, now your foundation moved to foundation level. Clear? Now go to footing level, or you can go to ground level also, no problem. After foundation, what you will do? You will go for column. So column shortcut is CL. By default, you have steel column, see? But we want concrete column. Where can we load? Where is concrete column? Renuka, where is concrete column? Yes, but I don't know how to create in families. You need to go to families, libraries, English, columns, right? Yes, Hello? yes, ma'am. Columns. So if you want rectangular column, open. What it is saying, see here. Some or all families file you selected cannot be loaded.
Do you want to load again? Why? Because these columns are nothing but architectural columns, not structural columns, only design decoration purpose. You can't do any reinforcement. Like in marriages, we will use, right? Elevation purpose, you can use these columns. For structures, you need to go to structural columns. In libraries, you have structural columns, concrete. Here you have, see, circular, square, rectangle, trapezoidal. Select rectangular one, open. What happened? It's hanging. Column. See this one. So you got concrete column 300 by 450, 450 by 600, 600 by 700. Select the required size. But by default, structural column will be in depth. All the objects, whatever you are selecting structural, they will go below the level, means downwards. But our construction is upwards. So change depth to height, and instead of unconnected, up to which floor you want column. Let us say up to ground floor, means neck column. Foundation to ground floor, you will get neck column. You can place it. When you are in center, automatically both the grid lines are highlighting. That means you are in center. To rotate, space bar. At a time, if you want to place all columns, 8 grids, select all, finish. See, you got all the columns. Clear? How to place columns? Now I want to increase this column up to next floor. So base level means starting of your column. Base offset. Sometimes you need to specify offset also. Like from this footing level, it is going again 300 depth. So you can say minus 300. Once you can see, it will move with foundation. Go to side view. See, this is your foundation level. You have more 300 depth. So from this level, it is 300 below. Okay. Again, select SA. No, I want 0. My level is correct depth. So change to 0. Top level means top floor. Height of the column, I want up to first floor. See, column is increased. I want up to last floor. Up to third floor. But for future purpose, we will leave, right? Future, I want one more floor. So I can select all the columns. I can give top offset. I am leaving 1 meter for future extension purpose. So from third floor, it is 1 meter, 1000 mm. That is nothing but top offset. Okay. Clear base offset and top offset. If you don't want, you can give it as 0. SA top offset 0. Okay. These are your columns. But I don't want these sizes. I want to change my column size. Then how? So first to go to column. By default, you have 300. చెప్పండి 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 ఒకటి సెలెక్ట్ చేశాక SA. SA మీన్స్ సెలెక్ట్ సిమిలర్. సేమ్ సైజువి అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు అన్ని మనకి సేమ్ సైజ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి వేరే అనుకోండి, చేంజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు ఈ సైజ్ 450 by 600 కావాలి అంటే SA. ఇవి తప్ప మిగతా అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి. సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయడానికి SA. ఓకే. నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సిన సైజ్ ఇక్కడ లేదు. నాకు ఒక 300 by
700 కావాలి, which is not there. Go to edit type, duplicate, don't change original. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ప్లేస్ చేసాం కదా 450/600, అవి రిప్లేస్ అయిపోతాయి, అవి కూడా చేంజ్ అవుతాయి. సో ఆల్వేస్ క్రియేట్ డూప్లికేట్. 300/700 size I want. Specify width as 300, height as 700. Height means this is length and width. See, it has created another column. You can place by default also, no problem, like this. I want, sometimes it will be eccentricity, right, not center. Place here. You can use align. Align shortcut is AL. Horizontal to horizontal, vertical to vertical. First you need to select your grid. AL, select grid, then select column. Why? Because you want to align this column to grids. Okay? Or ఈ grids మొత్తంలో ప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటే column, select size, at grids, select these grids wherever you want to place, finish. Or first thing, select these columns and change to required size. ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్లేస్ చేసిన దాన్ని రొటేట్ చేయాలి అన్న స్పేస్ బార్, సెలెక్ట్ స్పేస్ బార్. లేదు, స్పేస్ పని చేయట్లేదు అంటే మీకు మోడిఫైలో రొటేట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది, ఆర్ఓ. సో రొటేట్ ఇట్ 90 degrees. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్? కాలమ్స్, క్రియేటింగ్ డూప్లికేట్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్. ఇప్పుడు నేను అన్నిటినీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వరకు మూవ్ చేయాలి, కానీ చూడండి ఇలా సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు గ్రిడ్స్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఐ కాంట్ మూవ్ ఇట్. యూ నీడ్ టు గో టు ఫిల్టర్, చెక్ నన్. దేన్నైతే మీరు చేంజ్ చేయాలో ఆ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ కాలమ్స్. నౌ ఇట్ విల్ షో యూ. సి, బేస్ లెవెల్ ఫౌండేషన్, టాప్ లెవెల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లేదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్. అప్లై. ఇప్పుడు 3Dలో చూడండి మీ కాలమ్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు ఉన్నాయి. సి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ బీమ్ చెప్తాను. ఫిల్టర్ సెలెక్షన్, సెలెక్ట్ ఆల్ తెలిసిందా డిఫరెన్స్? రేణుక అండ్ నాగేంద్ర క్లియర్ కదా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ చెప్పండి. హలో, చెప్పండి రేణుక. ఒకసారి ఎలివేషన్స్ తింటారా? ఎలివేషన్స్, ఓకే. చెప్పండి. అక్కడ ఫుట్టింగ్ ఒకటే కదా మనం పెట్టాలి, ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ట్రా కూడా ఉంది. ఏం ఎక్స్ట్రా ఉంది? ఇది అంటున్నారా? ఇవి ఏంటి అంటే ఇది వేరే సైజ్, వెనకాల మనకు ఉంటాయి కదా, ఇది వేరే సైజ్ వ్యూ. ఇది మీరు ఫుట్టింగ్ లో వెళ్తే ఇదొక సైజ్, ఇదొక సైజ్, వెనకాల సైజెస్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది. ఇది వేరే ఫౌండేషన్, ఇది వేరే ఫౌండేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ కాలమ్స్, సారీ బీమ్స్. సో ఫర్ బీమ్ పర్పస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఎందుకంటే ఫుట్టింగ్ లో ప్లేస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కాదు కదా, కింద. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోయి బీమ్ కి షార్ట్ కట్ బిఎం. క్లియర్? బిఎం. by default you have universal beam, means steel beam. So load family, back. Do we have beams folder? ఇక్కడ B తో ఒకటే ఉంది, బౌండరీ కండిషన్స్. స్ట్రక్చరల్ ఫౌండేషన్ కి స్ట్రక్చరల్ ఫౌండేషన్,
స్ట్రక్చరల్ కాలమ్స్ కి స్ట్రక్చరల్ కాలమ్. మరి బీమ్ కి ఏమని ఉంటది? హలో, ఫోల్డర్ నేమ్ బీమ్ ఉంటుందా? చూద్దాం. స్ట్రక్చరల్ కాలమ్ అంటే దీనికంటే ముందే ఉండాలి స్ట్రక్చరల్ బీమ్. సో బీమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా కదా. మీకు బీమ్ అనేది స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమింగ్ లో ఉంటది. ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమింగ్, కాంక్రీట్. సి ఎం రెక్టాంగులర్ బీమ్ ఓపెన్. స్లో ఎందుకు అవుతున్నావు? ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు బీమ్ అనేది లోడ్ అయిపోయింది. 300/600 ఉంది, 400/800. Under the beam you have draw commands also. Draw means from here to here. అగైన్ ఇక్కడ నుంచి నాకు లాస్ట్ వరకు కావాలి, డ్రా చేస్తాను నేను. బట్ మెసేజ్ ఇస్తుంది, నన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ విజిబుల్ ఇన్ జీరో, యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ వ్యూ. 3Dకి వెళ్తాం. 3Dలో మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి చూడండి బీమ్స్. గ్రౌండ్ లెవెల్లో కూడా కనబడాలి అంటే బీమ్ అనేది లెవెల్ కి కింద వస్తుంది. మీ వ్యూ రేంజ్ అనేది లెవెల్ వరకే ఉంటుంది చూడండి. అసోసియేటెడ్ విత్ జీరో మీన్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్. సో కొంచెం ఒక -100 ఇచ్చేసినా కూడా మీ సెక్షన్ అనేది కట్ అవుతుంది కదా. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ సీ యువర్ బీమ్ వైల్ పేసింగ్. సో ఇన్ స్ట్రక్చర్ వ్యూ రేంజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విఆర్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. ఓల్డర్ వర్షన్ ఉంటే ప్రాపర్టీస్ లో వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఎక్స్టెన్స్ లో వ్యూ రేంజ్, వ్యూ టాప్ కట్ ప్లేన్, వ్యూ బాటమ్ కట్ ప్లేన్. అన్లిమిటెడ్ పెడితే ఫౌండేషన్ కూడా కనిపిస్తుంది. మీకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఫౌండేషన్ కనబడాలి అంటే వ్యూ డెప్త్ అన్లిమిటెడ్ పెట్టేయండి. చూడండి ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ కింద ఏమేమైతే ఉన్నాయో అన్ని కనిపిస్తాయి. ఓకే. సో ఫర్ నౌ అసోసియేటెడ్ లెవెల్ -100 అప్లై. బీమ్ కనిపిస్తే చాలు. కానీ మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఏదైతే పాయింట్ ఇస్తున్నారో అక్కడి వరకు ఒక సింగిల్ బీమ్ లాగా వస్తుంది ఓవరాల్ లెంత్. బట్ మనకు బీమ్ ఎలా ఉంటుంది, కాలమ్ టు కాలమ్ కదా. సెంటర్ బీమ్ లైన్ అంటే మీరు ఒక్కొక్క డ్రా చేసుకోవాలా. ఈ సెంటర్ కాలమ్, ఈ సెంటర్ కాలమ్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఆన్ గ్రిడ్స్. ఆన్ గ్రిడ్స్ అంటే కంపల్సరీ మీకు కాలమ్ సెంటర్ టు సెంటర్ డివైడ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఒకసారి, ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క బీమ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. మనం డ్రా చేసింది మాత్రం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. అంటే సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ క్యాంటిలివర్ రైట్, అప్పుడు మనం డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక 3 meters వరకు కావాలి అనేసి. ఈవెన్ సేమ్ థింగ్ కాపీ చేయాలంటే సిఓ ఎంటర్, బేస్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా కావాలి. సో 2 beams వచ్చేసాయి. దాని మధ్యలో నాకు ఆర్క్ షేప్ కావాలి. ఇక్కడ ఆర్క్ కూడా ఉంది, స్టార్ట్ అండ్ రేడియస్. స్టార్ట్ మిడ్ పాయింట్ కనబడకపోతే ఇక్కడ మీకు 3D స్నాపింగ్ అని ఉంది. మనం ఉంది 2Dలోనే, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎందుకో ఇక్కడ 3D స్నాపింగ్ అంటేనే మిడ్ పాయింట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. సో నౌ యూ కెన్ స్పెసిఫై ఎంత రేడియస్ కావాలి. ఇలా మీరు బీమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది ఇన్బిల్ట్ సైజ్ 300/600. నాకు మన నామినల్ సైజ్ కావాలి 230/300. ఎడిట్ టైప్ డూప్లికేట్ 230/300 mm. ఓకే. బీమ్ కి డెప్త్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. 230 అనేది విడ్త్, డెప్త్ అనేది 300. ఓకే. ఎక్కడ కావాలో అక్కడ డ్రా చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ రఫ్ కి డ్రా చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్, అగైన్ ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్. ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన సైజ్. ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు, సెలెక్ట్ వన్ బీమ్, SA సెలెక్ట్ సిమిలర్, గో టు ప్రాపర్టీస్ టూల్ బార్,
చేంజ్ రిక్వైర్డ్ సైజ్. ఇప్పుడు అన్ని కూడా 230/300కి చేంజ్ అయిపోయాయి. చూడండి. క్లియరా? బీమ్స్ ప్లేస్మెంట్ చెప్పండి. అవును. దాన్ని మనం డ్రాగ్ చేసుకోవాలి సెంటర్ టు సెంటర్. అది స్ప్లిట్ చేయాలి అనుకుంటే స్ప్లిట్ ఆప్షన్ ఉంది. దానికి బదులుగా మీరు ఇలా డ్రాగ్ చేసి తగ్గించేయచ్చు. దెన్ సేమ్ గ్రిడ్ ఉందనుకోండి, కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు. కాపీలో మల్టిపుల్ ఆన్ చేసుకోవాలి. మల్టిపుల్ దిస్ గ్రిడ్ టు దిస్ గ్రిడ్, దిస్ గ్రిడ్ టు దిస్ గ్రిడ్. అవును. అవ్వదు. ఇక్కడ ఎంటర్ అవసరం లేదు మీకు. ఫస్ట్ థింగ్, మనకు సర్కిల్ కి సి ఎంటర్ ఎల్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ ఎంటర్ కాదు, డైరెక్ట్ సిఓ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసింది ఎంటర్ చేసి బేస్ పాయింట్ డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఎక్కడైతే కాపీ చేసుకోవాలో ఈ మల్టిపుల్ ఆన్ ఆఫ్. ఓకే. డిలీట్ చేయాలంటే డిఈ షార్ట్ కట్, సెలెక్ట్ డిఈ, డిఈ డిలీట్. ఆర్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఉంది చూడండి, ఈ క్రాస్ సింబల్, డిలీట్. సో మనం ఇప్పుడు బీమ్స్ ప్లేస్ చేసాం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో. నాకు అన్ని ఫ్లోర్స్ కి కావాలి. ఎలా? ఫస్ట్ మెథడ్ సైడ్ వ్యూకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి బీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు నేమ్ లో బీమ్ చూపిస్తుందంటే ఓన్లీ బీమ్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి, గ్రిడ్స్ సెలెక్ట్ అవ్వలేదన్నమాట. సో నో ప్రాబ్లం, నో నీడ్ ఫిల్టర్. కాపీ బేస్ పాయింట్. పైకి కాపీ అవుతుందా చూడండి, నేను పైకి తీసుకెళ్తున్నా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్, ఇట్స్ కమింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. ఒకటే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. నేను లెవెల్ వైజ్ కాపీ చేయాలి కదా. ఇక్కడ కాన్స్ట్రైన్స్ ఆఫ్ చేసేస్తే మీకు ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలి అంటే ఆ డైరెక్షన్ లో కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. దిస్ కాన్స్ట్రైన్స్ 21. మీ దగ్గర ఏముంది? ఓకే, సేమే. దేంట్లో అయినా మీకు ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఏ కాన్స్ట్రైన్స్ ఆప్షన్. కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఒకటే డైరెక్షన్ లో కాపీ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ కాన్స్ట్రైన్స్ అనేది ఆన్ ఉండడం వల్ల. ఆర్తో లాగా, ఆర్తో ఆన్ ఉంటే మనకి క్రాస్ లైన్స్ రావు కదా, అలా సేమ్ థింగ్. బట్ ఇది ఇంత ప్రాసెస్ కదా, కాపీ ఒక్కొక్కటి చేయడం. నాకు ఎలాగో అన్ని సేమ్ సైజే, ఫ్లోర్ వైజ్ కాపీ అవ్వాలి అనుకుంటే బీమ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేశాక కెన్ యూ సీ క్లిప్ బోర్డ్? ఇక్కడ క్లిప్ బోర్డ్ లో కాపీ ఆప్షన్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ కాపీ, కంట్రోల్ సి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. పేస్ట్ లో డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే సెకండ్ ఆప్షన్ అలైన్ టు సెలెక్టెడ్ లెవెల్స్ క్లిక్ చేసి మీకు ఏ ఫ్లోర్స్ కి కాపీ చేసుకోవాలో అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా అంటే ఒక 10 స్టోరీ బిల్డింగ్ ఉంది, మనం 10 టైమ్స్ డిజైన్ చేయాలి లేదా సైడ్ వ్యూలో వచ్చి కాపీ చేయాలి అవసరం లేదు. ఒక్క ఫ్లోర్ మతలబ్ ఒక గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం చేసి కంట్రోల్ సి క్లిప్ బోర్డ్ లో కాపీ చేసి అలైన్ టు సెలెక్టెడ్ అనేసి ఇక్కడ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, 10 లెవెల్స్ ఉంటాయి, ఆ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అంటే మీ అన్ని ఫ్లోర్స్ కి కాపీ అయిపోతుంది. చూడండి. సేమ్ మనం కాలం కూడా అలానే చేయాలనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ హైట్ డిఫరెన్సా రాదు, లెవెల్స్ తోనే వస్తుంది మీకు పక్కా. చూడండి. కాలం ఫౌండేషన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది. సో నేను కాలం కి చేయలే, బీమ్ కి చేశాను. కాలం కి చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్, మీ ఫస్ట్ కాలం అనేది, కాలం ఎప్పుడు కూడా
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వరకు వచ్చేది నెక్ కాలం, రైట్? నెక్ కాలం వరకు ప్లేస్ చేసేయండి. అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ కాలమ్స్, ఫిల్టర్, స్ట్రక్చరల్ కాలం, టాప్ లెవెల్ అనేది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అప్లై. ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు మీకు హైట్ వేరే 2.5 మీటర్స్. ఇక్కడ వరకు డ్రా చేశాక అగైన్ గో టు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కాలం, ఆ సైజ్ ఏదైతే కావాలో సైజ్ సెలెక్ట్ చేసి అప్ టు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి. యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అది. ఎందుకంటే మన కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఫ్లోర్ వైజ్ ఉంటుంది. అలానే చేశాక ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ కాలం సపరేట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది, ఈ కాలం సపరేట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. SA కాపీ. ఇప్పుడు మన ఫ్లోర్ అన్ని సేమ్ హైట్, అలైన్ టు సెలెక్టెడ్, మిగతా అన్ని ఫ్లోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు అలానే చేయాలి. చూడండి, ఇండివిజువల్ గా మీకు కాలం కాలం ఉంటుంది. అదే స్టార్ట్ టు బాటమ్ ఒకటి అంటే అది మొత్తం ఒకటే కాలం లాగా తీసుకుంటుంది. 12 మీటర్స్ బిల్డింగ్ ఉంటే మొత్తం 12 మీటర్స్ కాలం అని తీసుకుంటుంది. అలా క్లియర్ అప్ టు దిస్? హౌ టు ప్లేస్ ఫౌండేషన్, కాలమ్స్, బీమ్స్. మన మీటింగ్ 1 minute లో ఎండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతారా 5 minutes బ్రేక్ తీసుకొని? మీ ఇష్టం, మీకు కావాలి అంటే తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది మీటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్.